نهاية العملية. اوكي. then transaction response times, target times for average or maximum workstation response or response times. What is the target times, or what are the target times for average or maximum workstation response time؟ يعني الاستجابة بتكون في معدل أو حد أقصى، مثلا لمحطة على الكمبيوتر أو الحاسوب الكبير هذا، أوكي، للاستجابة لإيش؟ لمثلا طلبات الزبون أو استفسارات، أو sometimes expressed as a percentile، أنت تعبر عنها على إيش؟ أساس نسبة مئوية within 2 seconds, but for example 95% within 2 seconds. So batch turnaround times stands for delivery of input and time and place for delivery of output. turnaround اللي هو ايش؟ باختصار يعني التسليم. اوكي؟ تسليم مثلا مدخلات او مخرجات. اوكي؟ turnaround يعني تم التعامل معه. So it will be delivered. You can say since it's delivery of input or output يعني انه قد تم ايش؟ معالجتها ذلك في الاوتبوت، صح؟ Then change targets for approving and implementing RFCs usually based on category or urgency priority of the change. We said in change management that incidents should be and RFCs should be categorized according to urgency, urgent, non-urgent, okay, which will take first priority or second priority. IT service continuity and security. A brief mention of IT service continuity plans and how to invoke them, and overage or coverage of any security issues, particularly in responsibilities of the customer. Example, backup of freestanding PCs, password changes. هذه قد تكون من أحيانا تحدد أشياء تكون من مسؤولية من الزبون، مثلا نعمل له نسخة احتياطية، مش يقول لك ضيعت شغلي مثلا. You should make a backup or password changes، يكون هو مسؤول عن تغيير كلمات المرور. For more what? Security، عشان الأمان، مثلا ما اخترقش واحد حسابك أو كذا، تقوم بتغيير كلمة المرور من وقت لآخر، صح؟ Okay. Or if you have a weak password, you may change it and make it stronger. Okay. And then charging here talks about fees and money to be incurred by the customer. Then you have the formula صيغة and periods والأوقات أو الفترات. LA covers an outsourcing relationship. أحيانا قد يكون في علاقة يسموها للأوتسورسنج، يعني إنه بنستخدم الخدمة من طرف ثالث. يعني أنا مقدم الخدمة الرئيسية بس كان باقي بستعين بطرف ثالث، فهو كيف يكون عمل الرسوم. Okay. Then service reporting and reviewing in performance incentives and penalties. هنا تفاصيل يعني عن مستوى التشغيل أو الأداء. اوكي، يعني مثلا لو كان أداء كويس باخذ واحد incentives، باخذ حوافز، ولا إذا في أخطاء أو مشاكل بيكون عليه إيش؟ غرامات. اوكي، أو عقوبات penalties، عادة تكون غرامات مالية. اوكي. Then you can just
go and read it in detail at home. Then service level management dependencies. Dependencies means depending on others. يعني when do you need others in your management. أنا أدير الشيء مثلا بنفسي بس في أحيانا بحتاج للغير، بعتمد على غيري. Okay, so dependencies means when you need the help of others or the support from others. Underpinning contracts and operational level agreements. عادة تتعلق بهذا الشيء، الاعتماد على هذا يتعلق بالاتفاقيات أو العقود المساندة، واتفاقيات الايش؟ مستوى التشغيل. Service level agreement معك هنا الأساس هو الإيش؟ SLA صح؟ اللي اتفاقيات مستوى الخدمة. معك Service A، Service B، Service C. مثلا Service B متعلقة بالIT infrastructure اللي تبعك مثلا. هنا Service A optional operational level agreements. ممكن تحتاج لاتفاقات لمستوى التشغيل مع قلنا other units in the same organizations or support teams. ممكن يكون اتفاقات داخلية حتى احتياج لإدارة أخرى أو مكتب آخر in the same organization. Internal organizations عادة تكون يعني المنظمة داخل أو مكونات داخل المنظمة. Simple agreements with internal support groups. عادة تكون simple، هذه اللي هي OLAs عادة تكون simple بسيطة. Then you have contracts اللي هي underpinning contracts، العقود المساندة تكون مع external organizations، منظمات خارجية أو third party زي ما نقول، طرف خارجي. كيف؟ كنا نعمل هنا third party or external organization. Then all these comes to I mean they come together to help provide the best service to men, to whom? To whom? To the customer, to the IT user. And both the OLA and the UC support the SLA. Okay. Then judging efficiency and effectiveness. How to judge the SLA؟ كيف نحكم على اتفاقية مستوى الخدمة؟ We judge two things: efficiency اللي قلنا الكفاءة أو الفاعلية، and effectiveness اللي هي إيش؟ الفعالية. Okay. When we talk about efficiency, what number or percentage of services are covered by SLAs? This is what? Efficiency. More big number, and okay, means less money, okay, less effort. Are underpinning contracts and OLAs in place for all SLAs, and for what percentage? Do we have OLAs and UCs for all SLAs, and what is the percentage? يعني كم نسبة الدعم الخارجي يمكن نقول؟ أو okay, external help. Then are SLAs being monitored, and are regular reports being produced
Is there monitoring follow up for SLAs؟ هل يتم متابعة الاتفاقيات؟ وهل توجد تقارير دورية منتظمة يعني regular بشكل دوري؟ Okay. Then are review meetings being held on time and correctly minuted؟ هل تتم لقاءات المراجعة يتم عقدها يعني في وقتها المحدد on time؟ Are they punctual? Okay, or they are late? And correctly minuted means correctly written، يعني يتم عمل محاضر بهذه اللقاءات أو الاجتماعات. إذا يتم عقد الاجتماعات بشكل دقيق أو بوقتها يتم عمل محاضر جيدة لها أو بشكل صحيح. This means that SLAs are successful, right? Then, is there documentary evidence that issues raised at reviews are being followed up and resolved? In the meetings, okay, there should be issues raised, discussed, the matters, the issues, المسائل اللي يتم يعني مناقشتها والتحدث عنها في الاجتماع، تمام؟ هل يتم توفير دليل موثق عنها؟ وهل يتم متابعتها وحلها؟ If we have issues, for example, in the meeting about changing an old operating system, upgrading an OS, right? And then we discuss this issue in the meeting, but we didn't write, we didn't document the issue, then we didn't follow up this issue. ما تمش تسجيله، ما تمش متابعته، then it isn't resolved، ما تمش حل الخلاف أو الإشكال هذا. Okay? Then it means that the SLA has a problem. It's not that effective, right? ما فيش فعالية. If they in the meeting the issue is registered, changing, for example, this OS or upgrading this OS, then okay, it's documented, response is there. بعدين تم الاستجابة لهذا المسألة، تم تحديث النظام. It means that the SLA is effective, right? Okay. Then what number or percentage of service targets are being met? قلنا the service targets, this is a very important term, اللي الأهداف, okay, the levels of the service. What targets are there? What number of or percentage of targets met? ما هي الأهداف التي تم تلبيتها؟ كم عددها؟ كم نسبتها؟ So if the targets met are big in number, it means that the SLA is efficient, is effective, it is successful, okay, it is functioning or functional. If just a few number of targets are met, it means there are problems with the SLA. It should be what? Reviewed, right? It should be reviewed. تراجع. Are service breaches being followed up effectively؟ في حالة ما حصل اختراقات للخدمات، هل يتم متابعتها بشكل فعال؟
من اللي يمكن يخترقه؟ قلنا قد يخترق هل أصحاب ال OLAs أو أصحاب ال underpinning contracts أو قد يكون من الزبون نفسه أو قد يكون من service provider نفسه. ممكن برضه ما يفيش باتفاق معين. طبعا عادة السيرفيس بروفايدر بيتعثر إذا تعثر معه إذا حصل له مشاكل من الاندربيننج كونتراكتس أو from OLAs من الأطراف المساندة. Okay, from third party or even internal, you know, underpinning support. Then, are service level achievements improving? هل في تحسن في إنجازات مستوى الخدمة؟ Are customer perception statistics improving؟ هنا يعني مفاهيم العملاء توقعاتهم انطباعاتهم هل هي متحسنة؟ يكون في إحصائيات عن انطباعات الزبون. هنا نتكلم طبعا عن الرضا satisfaction of the customer. Is the customer satisfied? Not satisfied? To what degree? Okay. How many customers are satisfied? How many are not? Okay. Are IT costs decreasing for services with stable, acceptable but not improving service level achievements? يعني هل تكاليف الخدمة تمام اللي بمستوى ايش؟ انجاز يعني مستقر مقبول بس مش متطور. تمام؟ إذا كان مستوى الإنجاز مستقر تمام المفروض إنه الكوست تكون ايش؟ قليلا صح؟ تقل. So it means that there is success in achieving the SLA. So these questions will answer to what degree the SLA is efficient and effective. Okay. Then the roles of SLM roles for service level manager. معنا دور نسميه هذا الدور ايش؟ مدير مستوى الخدمة. Service level manager. Okay. So to implement and maintain the SLM process to the level required by the parent organization, he has to implement and maintain the SLM process. ينفذ ويحافظ على ويصون عملية إدارة مستوى الخدمة to the level required by the parent organization إلى المستوى المطلوب من المنظمة الأم. Then responsibilities. Understands changing business needs. هذه المسؤوليات تقع عليه علشان ايش؟ ينفذ ويصون ايش؟ Responsibility the same the same as it's the same as tasks here, right? Understands changing business needs. Identify, document current, future service requirements. يعني عادة التاسكس تجي كتفاصيل للديوتيز. يعني يكون في ديوتي مثلا كبيرة في تاسكس يعني مهام على الشخص اوكي تحت هذا الواجب اوكي. So to understand changing business needs, identify, document
آه،